Estás cansado de empezar algo y render justo cuando duel, y lo sabes, porque cada vez que intentes levantarte, algo dentro de ti te jala hacia atrás, como si tu propia mente estuviera diseñada para detenerte en el momento exacto en que podrías avanzar. No es flojera, no es falta de disciplina, no es que no quieras cambiar, es que durante años tu cerebro aprendió a sobrevivir evitando el dolor. Y cada vez que sientes incomodidad, activa todas sus alarmas para que vuelvas a lo que es seguro, a lo que es conocido, aunque te es distrayendo por dentro. Has visto pasar oportunidades frente a ti, has visto gente lograr lo que tú soñabas, has visto días repetirse como un mismo ciclo gastado, y aún así algo en ti sigue diciendo que puedes más, que necesitas para algo más grande, pero es algo todavía no lo has despertado. Hey, una parte ti que se quedó dormida cuando aceptaste que renderte era normal, una parte que se apagó el día en que nadie te enseñó como seguir cuando te duel, una parte que sigue ahí, esperando que la lames, que la provoques, que la despiertes con un acto tan pequeño como decirte a ti mismo que hoy no vas a huir de ti. Lo que te frena no es la vida, no es la falta de recursos, no es la mala suerte, es que nunca aprendiste a ver tu dolor como una señal de crecimiento, sino como una sentencia de derrota. Pero escucha esto, dentro de ti hay un punto exacto, casi invisible, donde nace toda tu fuerza, y es punto aparece cuando estás al límite, cuando sientes que no puedes más, cuando quieres renunciar, cuando piensas que nadie te entiende y que no vale la pena continuar. Esa es la línea donde siempre te has detenido, la frontera que nunca cruzaste, la barrera que te convierte en espectador de tu propia vida. Y hoy, por primera vez, vas a acercarte a esa línea sin miedo, vas a mirarla de frente, vas a sentir lo que siempre evitas sentir, y vas a descubrir que no estabas hecho para huir, estabas hecho para resistir y avanzar aun cuando tiemblas por dentro. Quédate aquí, porque lo que estás a punto de descubrir no es motivación vacía, no es una frase bonita para que te sientas bien por un momento, es el inicio real de tu transformación. Hoy vas a entender que vencer a ti mismo no es un evento épico ni un momento perfecto, es una decisión que tomas en silencio cuando nadie te aplaude, cuando nadie te mira, cuando la única voz que tienes es la que te dice que no vas a poder, y aún así eliges avanzar un paso más. Hoy vas a descubrir cómo enfrentarte a esa parte de ti que siempre te ha frenado. Y cuando lo hagas, cuando por fin cruces esa línea, no volverás a ser la misma persona nunca más. Porque esta vez no te vas a rendir, esta vez vas a despertar a la versión de ti que siempre estuvo esperando este momento. Llevas años viviendo por debajo de tu potencial y lo sientes cada mañana cuando te miras al espejo porque sabes que hay una distancia enorme entre la persona que eres y la persona que podrías ser y esa distancia duele más que cualquier fracaso porque no es el mundo el que te detiene, eres tú misma. Permission. Do que tus dudas tu cansancio y tus miedos se sienten en el asiento del conductor de tu vida sin siquiera pelear por el control, y lo peor es que te acostumbraste a vicio a esa sensación constante de estar siempre un paso atrás, siempre empezando de cero, siempre promoción. Do que mañana será distinto, pero mañana llega y te encuentra igual atrapado en las mismas excusas, las mismas distracciones y la misma historia que llevas repitiendo. Do por años y aún así en lo más profundo de ti, hay una voz pequeña casi apagada que sigue insistiendo. Do en que tú no viniste a este mundo para
Conformart con una vida que no te emociona, que no te lina, que no te representa la verdad. Et is que no estes roto, no estes perdido, no estes condenado, lo, que pasa is que nunca te enseñ. Ren como romper el ciclo, nunca te mostrarán que el cambio no empieza con grandes decisions sino con un movimiento minimo casi invisible, un gesto tan pequeño que parece insignific, ante pero que tiene el poder de abrir una grieta en la muralla que te ha mantenido estancado, y esa grieta es todo lo que necesitas porque una vez que se abre aunque sea un milímetro, aunque apenas entre un poco de luz lo imposible comienza a tener forma porque no estás completamente oscuras, porque no estás pelindo a ciegas, y es pequeño cambio esa chispa es instante en el que decides que no vas a repetir el patrón, y una vez más es el inicio real de tu resurgimiento que aquí porque en los próximos segundos vas a entender algo que puede cambiar el rumbo de tu vida, vas a ver que no necesitas tener claridad total, ni energía perfecta, ni motivación infinita, solo necesitas estar dispuesto a dar un paso aunque si torpe, aunque si inseguro, aunque si lento un paso que te lleve fuera del círculo que has caminado. Durante años y cuando decis paso aunque tiempo tu vas aunque tu mente algo dentro de ti va a despertar algo que leva dormido demasiado tiempo, algo que te pertenece desde que naciste pero que olvidaste entre responsabilidades y miedo vas a sentir porque ya no puedes seguir igual. Porque tu alma se cansó de ver como postergas tu potencial como apagas lo que te hace único como eliges sobrevivir en lugar de vivir de verdad, porque sabes que cada día que pospones tu crecimiento estás siendo a una parte de ti que podría cambiarlo, todo y eso ya no puede seguir pasando no más. Este es el momento en que reconoces tu verdad. Este es el momento en que te miras sin excusas y dices basta hoy, empieza algo distinto hoy, rompes el ciclo hoy, das el primer paso. Hacia la vida que siempre supiste que eras capaz de creer, tu mente te sabotea cada mañana antes de que abras los ojos. Porque nos tus puntos débiles mejor que nadie y los USA en tu contra apenas despiertas te recuerda tus fallas, tus miedos, tus errores, tus pendientes, tus inseguridades, y lo haces con una precisión tan brutal que te convence de que quedarte quieto es más seguro que intentar algo nuevo, y así pasa. Los días atrapado en una batalla silenciosa contra tus propios pensamientos, una batalla que pocas veces reconoces pero que te cansa, más que cualquier trabajo físico porque luchar contra uno mismo es el desafío más duro que existe, y tú lo has sentido cada vez que te prometes que hoy si vas a empezar. Y al minuto siguiente tu mente te susurra que no vales la pena, que no podrás, que nadie cree en ti, y es susurro se vuelve una cadena invisible que te ata sin que lo notes. La realidad es que no eres flojo, no eres débil, no eres incap. Es simplemente has dejado que tu mente sea la que decide por ti, eso significa que cada duda, cada miedo, cada recuerdo doloroso se convierte en una orden que obedeces sin cuestionar, pero escúchame bien, tú no naciste para ser rehén de tus pensamientos, tú no viniste a este mundo para vivir en automático siguiendo el mismo patrón que te está matando por dentro. Tienes una fuerza que aún no has usado, una fuerza que se activa cuando aprendes a reconocer que esa voz que te dice que no puedes, no eres tú, es la versión asustada que se formó cuando la vida te golpeó y no supiste cómo defenderte, pero hoy vas a empezar a cambiar eso. Hey, un truco simple para Kellerla no lo voy a revelar todo todavía, pero puedo decir esto: el primer paso no es gritar a tu mente ni pelear con ella, es aprender a observarla como si no fuera parte de ti.
cuando haces hizo cuando logras un segundo de distancia entre lo que piensas y lo que decides algo mágico ocurre. Empiezas a recuperar terreno, empiezas a recuperar control, empiezas a ver que tu mente puede hablar pero no puede obligarte porque la decisión final siempre ha sido tu. Y aunque lo hayas olvidado con el tiempo, y cuando recuperas es poder aunque si por un instante la vida empieza a abrir espacios que antes parecían cerrados porque no eres un esclavo de tus impulsos y no reacciones desde el miedo, reacciones desde la intención. Cuando entiendas esto, tu disciplina nunca volverá a ser la misma, porque dejarás de depender de la motivación. Y empezarás a depender de tu propio criterio de tu propio propósito de tu propia conciencia. Empezarás a levantar aunque tu mente grite que no empezarás a avanzar aunque tiemble, tu vas empezarás a elegir lo que te construye, en vez de lo que te tranquiliza porque sabrás que cada pensamiento negativo que aparece no es una orden, es una prueba y tu no estás aquí para fallar esa prueba, estás aquí para superarte, para transformarte, para demostrar a ti mismo que la voz que realmente importa no es la que te dice que te rindas, sino la que susurra mi bellito sigue avance. Ando tu pudes más de lo que crees, siempre sientes que te falta fuerza, pero no es porque seas débil, ni porque la vida te haya quitado oportunidades, es porque nadie te enseñó a construir esa fuerza desde adentro, porque creciste creyendo que la fortaleza era algo que se tenía o no, se tenía como si fuera un regalo exclusivo reservado para unos pocos, y mientras tanto tú cargaste con la idea equivocada de que eras frágil, de que eras limitado, de que simplemente no estabas hecho para soportar lo que otros sí soportan, pero eso nunca fue verdad. Lo que pasa es que nunca aprendiste a encontrar tu poder en los lugares donde realmente nace, porque la fuerza no aparece cuando la vida te sonríe, aparece cuando la vida te golpea, cuando te empuja contra el suelo, cuando te obliga a sentir el peso de todo aquello que siempre evitaste enfrentar, y ahí en ese punto donde la memoria retrocede tú tienes la oportunidad de construir algo que nadie podrá quitarte, jamás esa fuerza que buscas está escondida en el lugar exacto que evitas, está guardada en tus dolores, en tus fracasos, en tus inseguridades, en tus heridas más viejas y más profundas, y si que da miedo entrar ahí, si que duele recordar, si que cansa revivir lo que te marcó, pero lo que no sabes es que es dolor no está ahí para destruir, esta ahí porque dentro de él hay una parte ti que quiere liberarse, una parte que quiere respirar, una parte que quiere transformarse, una parte que está cansada de ser ignorado y que solo puede convertirse en fuerza cuando te atreves a mirar lo que tanto te duele, cuando dejas de correr, cuando dejas de esconder, cuando por fin dices basta y te enfrentas a lo que siempre te ha detenido. Hoy vas a entrar ahí y no vas a entrar como la víctima que un día fuiste, vas a entrar como la persona que decidió que ya no quiere seguir cargando una historia que no eligió. Vas a entrar como alguien que por primera vez en su vida reconoce que su dolor puede convertirse en poder si lo enfrenta con valencia. Vas a entrar como alguien que entendió que la verdadera fuerza no es no sentir miedo, es moverse on temblando, es caminar aunque te duelen los recuerdos, es avanzar on cuando la voz interna te diga que inevitablemente vas a caer, cuando atravieses es lugar oscuro algo adentro va a romperse, pero no te preocupes, no se rompe porque te estás distraído. Endo se rompe porque te estás liberando, se rompe porque estás soltando la mentira de que no pudes, la mentira de que eres débil,
Mentira de que no estás hecho para más y cuando hizo si quibra habrá espacio para una versión tuya que leva años esperando salir una versión que no si deja que ante la primera dificultad. Ed una versión que no hui ante la incomodidad, una versión que no se esconde detrás de excusas, una versión que entiende su propósito y no negocia con él y no saldrás siendo la misma persona, porque cuando encuentras tu fuerza en el dolor, ya nada puede derrumbar de la misma forma, ya nada puede asustar de la misma manera, ya nada puede detener como antes porque ahora sabes que tu poder no viene de evitar. La tormenta viene de atravesarla a pesar de todo y seguir de pie y seguir avance, ando y seguir creciendo. Do y seguir buscando la mejor versión de ti mismo aunque te cueste aunque dula aunque nadie crea en ti aunque seas tú contra tu propio miedo una y otra vez porque esa es la fuerza real la que se construye dentro del lugar donde antes solo había dolor y vacío y hoy empieza a haber poder, determinación y una voluntad que nadie podrá apagar jamás siempre since que te falta fuerza pero no es porque seas débil ni porque la vida te haya quitado oportunidades es porque nadie te enseñó construir esa fuerza desde adentro porque creciste creyendo que la fortaleza era algo que se tenía o no se tenía como si fuera un regalo exclusivo reservado para unos pocos y mientras tanto tú cargaste con la idea equivocada de que eras frágil, de que eras limitado, de que simplemente no estaba hecho para soportar lo que otros sí soportan pero eso nunca fue verdad. Ed lo que pasa es que nunca aprendiste a encontrar tu poder en los lugares donde realmente nace porque la fuerza no aparece cuando la vida te sonríe, aparece cuando la vida te golpea, cuando te empuja contra el suelo, cuando te obliga a sentir el peso de todo aquello que siempre evitaste enfrentar y hoy en es punto donde la mayoría retrocede. Tú tienes la oportunidad de construir algo que nadie podrá quitar jamás, esa fuerza que buscas está escondida en el lugar exacto que evitas está guardada en tus dolores, en tus fracasos, tus inseguridades en tus heridas más viejas y más profundas y si que do miedo entrar ahí, si que duele recordar, si que cansa revivir lo que te marcó pero lo que no sabes es que es dolor no está ahí para destruir, está ahí porque dentro de él hay una parte de ti que quiere liberarse, una parte que quiere respirar, una parte que quiere transformarse, una parte que está cansada de ser ignorada y que solo puede convertirse en fuerza cuando te atreves a mirar lo que tanto te duele, cuando dejas de correr, cuando dejas de esconderte, cuando por fin dices basta y te enfrentas a lo que siempre te ha detenido. Hoy vas a entrar ahí y no vas a entrar como la víctima que un día fuiste, vas a entrar como la persona que decidió que ya no quiere seguir cargando una historia que no eligió, vas a entrar como alguien que por primera vez en su vida reconoce que su dolor puede convertirse en poder si la enfrenta con valencia, vas a entrar como alguien que entendió que la verdadera fuerza no es no sentir miedo, es moverse on temblando, es caminar aunque te duelen los recuerdos, es avanzar aun cuando la voz interna te diga que inevitablemente vas a caer, cuando atravieses es lugar oscuro algo adentro va a romperse pero no te preocupes, no se rompe porque te estás distrayendo, se rompe porque te estás liberando, se rompe porque estás soltando la mentira de que no puedes, la mentira de que eres débil, la mentira de que no estás hecho para más y cuando eso si quibra habrá espacio para una versión tuya que leva años esperando salir, una versión que no se deja caer ante la primera dificultad, ed una versión que no hui ante la incomodidad, una versión que no se esconde detrás de excusas, una versión que entiende su propósito y no negocia con él y no saldrás siendo la misma persona porque cuando
Encuentras tu fuerza en el dolor y nada puede derrumbar de la misma forma y nada puede asustar de la misma manera y nada puede detenerte como antes porque ahora sabes que tu poder no viene de evitar la tormenta, viene de atravesarla a pesar de todo y seguir de pie y seguir avance, ando y seguir crescendo y seguir buscando la mejor versión de ti mismo aunque te cueste aunque dula aunque nadie crea en ti aunque seas tu contra tu propio miedo una y a través porque esa es la fuerza real la que se construye dentro del lugar donde antes solo había dolor y vacío y hoy empieza a haber poder. Determinación y una voluntad que nadie podrá apagar jamás has confiado de mí. Y otras veces en la motivación y siempre te abandona porque la motivación es traicionera a pers cuando todo va bien, cuando el clima es perfecto, cuando tienes energía, cuando te sientes inspirado pero desapareces en el momento exacto en que la vida se vuelve pasada, en que el cansancio te rompe, en que la rutina te aprieta, en que el miedo vuelve a hablarte y te dice que hoy no es un buen día para intentar nada y tú lo sabes, has vivido esa sensación cientos de veces, es impulso de empezar fuerte por la mañana y es derrumbe silencioso que llega por la noche cuando te das cuenta de que volviste a posponer, volviste a negociar contigo mismo, volviste a aceptar una versión mínima de ti, volviste a perder una batalla que ni siquiera peleaste y lo peor es que después te culpas, te lo más débil, te dices que no tienes lo necesario pero no es verdad, lo que ocurre es que has depositado tu vida entera en una emoción que jamás fue diseñada para sostenerte, que jamás fue estable, que jamás fue tuya por completo. Existe algo más fuerte que la motivación, algo que no depende del clima, del humor, del ánimo, del estado emocional, algo que no necesita que estés inspirado para funcionar, algo que se activa incluso cuando estás cansado, triste, frustrado o roto, algo que nace en lo más profundo de ti, no cuando te sientes bien, sino cuando decides que hacer lo correcto vale más que sentirte cómodo. Esa fuerza se llama intención, y el músculo interno que no brilla no hace ruido, no impresión. And nadie pero que cuando lo usas cambia por completo el rumbo de tu vida, porque la motivación te empuja desde afuera, pero la intención tira de ti desde dentro y lo que tira desde dentro nunca se apaga si sigues mirando. Vas a entender cómo activar la mente que no se rinde, esa mente que no necesita música épica para levantarse, esa mente que no espera sentirse listo para empezar, esa mente que no negocia con la pereza, esa mente que no busca excusas porque está demasiado ocupada construyendo resultados, esa mente que sabe que cada día postergas algo tu alma se hace más pequeño y tu vida también, esa mente que no quiere comodidad, quiere crecimiento, quiere avance, quiere verdad, aunque dula, aunque pese, aunque te obliga a dejar atrás la versión de ti que vivió cómodo, pero vaya cuando aprendas a activar esa parte de ti, y no dependerás de los días buenos porque también sabrás mover, en los días malos y no dependerás del impulso porque también sabrás avanzar cuando no sientes nada y no esperarás sentirte listo porque entenderás que la preparación nace del movimiento, no de la emoción, y no necesitarás que alguien te motive porque por primera vez en tu vida tú serás la razón suficiente para seguir tus propios pasos, no porque sea fácil sino porque sabes que quedarte quieto te está costando más caro que avanzar, aunque si lento, aunque si pequeño, aunque si torpe, pero avanzar y cuando lo jugas, cuando dices perseguir motivación y empiezas a construir intención, tu vida va a cambiar de raíz porque la motivación enciende, pero la intención sostiene la motivación, te impulsa, pero la intención te forma, la motivación te emociona, pero la intención te transforma. Este es el momento en que entiendes que no necesitas sentir ganas, necesitas decidir
why esa decision puede cambiarlo absolutamente, todo la razón, por la que no avanzas no es el miedo, es que nunca te atreviste a mirarlo de frente, porque cada vez que apenas buscas como escapar, como distraerte, como hacer silencio dentro de ti, para no escuchar lo que te incomoda, why on así es miedo sigue a constante familiar pasado acampan, endot en cada decisión importante record, endot lo que perdiste, lo que fallaste, lo que podría salir mal si lo vuelves a intentar, why aunque te pers, que imposible es miedo no está hoy para destruir esta hoy porque quiere mostrarte el camino que debes tomar, el camino que evita, todo el mundo el camino donde realmente ocurre el crecimiento, pero tú aprendiste a retroceder, aprendiste a negociar con tu inseguridad, aprendiste a decir mañana cuando el miedo te hablaba demasiado fuerte, y ahora vives atrapado en un ciclo que no termina porque sigues yendo de la misma sombra, que nació contigo pero escachem, bien hay un pequeño cambio de enfoque, que puede convertir tu miedo en gasolina, no necesitas eliminar el miedo, no necesitas fingir valencia, no necesitas demostrar nada a nadie, solo necesitas dejar interpretarlo como un enemigo y empezar a verlo como la señal más clara de que hay justo en es punto exacto es donde debes entrar, porque donde hay miedo hay posibilidad, donde hay miedo hay crecimiento, donde hay miedo hay una versión futura de ti lamento, pero tú has usado el miedo como límite. Cuando en realidad siempre fue una brújula, el miedo te muestra lo que importa, el miedo te señala lo que te puede transformar, el miedo te dice donde se esconde la próxima victoria. Y cuando lo entiendes, algo dentro de ti cambia para siempre, permaneces aquí porque vas a aprender a usar es fuego. Favor vas a descubrir que el miedo no desaparece, pero se domestica, se domina, se convierte en un aliado silencioso, que te empuja hacia donde antes te detenía. Vas a ver como tu respiración cambia cuando decides avanzar un paso con miedo en lugar de retroceder buscando seguridad. Vas a sentir como tu cuerpo se activa, tu mente se afila, tu energía se enchen. De porque no estás yendo, estás entrando, estás enfrentando, estás eligiendo caminar hacia lo que te asusta en lugar de seguir esquin, yendo detrás de la versión de ti que aprendió a sobrevivir, pero jamás aprendió a vivir cuando por fin entiendes esto. Dejas de esperar el momento perfecto porque sabes que nunca llegará. Dejas de esperar que el miedo se vea porque sabes que nunca se irá. Dejas de esperar ser más fuerte porque sabes que la fuerza se construye caminando hacia lo que temes, no eligiendo de ello. Y entonces aparece una nueva versión de ti, una que avanza temblando, una que da pasos inseguros, una que no tiene todas las respuestas, pero on ese sigue porque sabe que quedarse quieto duele más que quer, porque sabe que la comodidad mata los sueños, porque sabe que cada vez que te atreves a entrar en lo que te asusta sale más grande, más consciente, más preparado y más poderoso. Este es el momento en que decides que el miedo no dirigirá tu vida nunca, mas este es el momento en que das el primer paso, sin garantía, sin seguridad, sin perfección, solo con la determinación absoluta de que tu crecimiento vale más que tu comodidad. Y cuando avanzas así, aunque si un paso, aunque si pequeño, aunque si torpe es paso, marca el inicio de la vida que siempre has querido vivir. Te comparas con todos y olvidas la batalla más importante, tu contra ti mismo, porque cada día miras alrededor y ves a personas que avanzan más rápido, ves logros que parecen imposibles, ves vidas que parecen perfectas y sin darte cuenta empiezas a medir tu valor con la regla equivocada, empiezas a pensar que no eres suficiente, que vas tarde, que nunca vas a alcanzar lo que otros alcanzaron, y ese pensamiento te consume silenciosamente porque
Tijes olvidar el único desafío real que importa el único duelo que define tu crecimiento el enfrentamiento directo con la persona que fuiste ayer y esa batalla es la que has estado evitando sin darte cuenta porque es más fácil compararte con los demás que mirar honestamente a ti mismo es más fácil sentir envidia que reconocer tu estancamiento es más fácil inventar excusas que admitir que podrías haber dado más pero elegiste no hacerlo hay un modo de ganar esa batalla cada día y no se trata de derrotar al mundo ni de superar a todos los que te rodean se trata de enfrentar a tus hábitos a tus pensamientos a tus miedos a tus heridas a tus intentions reales y decidir que hoy vas a exigir un poco más de ti que hoy no vas a repetir la misma historia, que hoy no vas a hacer lo mínimo para sentirte bien contigo mismo sino lo necesario para avanzar aunque sea un milímetro aunque sea imperceptible aunque nadie lo ve porque cada uno de esos movimientos internos cada decisión pequeña cada acto silencioso don te eliges a ti por encima de tus excusas son los golpes verdaderos que ganan esta batalla la batalla que no se celebra en público porque ocurre dentro de ti en la part más honesta y más cruda de tu mente en el siguiente minuto vas a entender por qué tu mejor versión leva años espera en dot porque ella no puede aparecer mientras sigas viviendo una vida prestada, una vida diseñada para encajar, para imitar, para competir, sin sentido, tu mejor versión no nace ganar a los demás nace de enfrentarte a tus sombras de dejar de esconder de mirar, lo que no te gusta de reconocer, lo que te detiene, y aún así avanzar de tomar las decisiones que siempre aplazas de romper los patrones que te mencionan pequeño tu mejor versión está atrapada detrás de cada vez que dijiste mañana detrás de cada sueño, que apagas detrás de cada miedo, que dejas decidir por ti detrás de cada momento en que preferiste comodidad en vez de crecimiento, cuando comprendes esto empiezas a sentir un tipo de poder distinto, un poder que no depende de reconocimiento externo, un poder que no se alimenta de likes ni de elogios, un poder que nace de cumplir a ti mismo incluso cuando nadie lo nota, incluso cuando nadie lo aplaude, incluso cuando nadie lo entiende es poder, es el que transforma tu vida porque es el que te permite levantarte cuando fallas, es el que te empuja cuando el mundo parece más pesado que tus ganas, es el que te sostiene cuando tu mente queer renders es poder, se construye en silencio, pero se refleja en todo lo que haces en la manera en que hablas, en la manera en que caminas, en la manera en que decides tus días, en la manera en que reaccionas ante la adversidad y es cuando lo entiendes la única competencia real es contigo mismo, la única comparación válida es entre quien eres ayer y quien decides ser hoy y cuando te compro. Meets con esa batalla cuando eliges ganar aunque sea por un centímetro, aunque sea por un gesto, aunque sea por un esfuerzo. Pequeño tu vida empieza a cambiar sin que lo notes, empiezas a convertirte en alguien que avanza sin prisa, pero sin pulsa, alguien que deja de buscar validación externa, alguien que sabe lo que vale, alguien que se respeta y que actúa desde es respeto, alguien que al fin empieza a caminar en dirección. Es su verdadera grandeza porque por primera vez en su vida dejó de competir con el mundo y empezó a competir con su propio destino. Has buscado respuestas afuera cuando la respuesta de siempre estuvo en tu dolor porque te acostumbraste a buscar soluciones rápidas, a buscar atajos, a buscar frases inspiradoras que te dieran un impulso inmediato, pero nunca te detuviste a escuchar aquello que levas años enterrando es peso emocional que decides ignorar es recuerdo que te duele tanto que preferiste empujar al fondo de tu mente creyendo que ese desaparecería pero no desapareció nunca.
Disapers loque evitimos si queda, atrapado dentro de nosotros, y si convierte en la barrera invisible que nos impide avanzar, que nos impide confiar, que nos impide crecer, y tú lo sabes por cada vez que intentas dar un paso grande hacia tu vida ideal pers y sentimiento que te frena aunque no sepas poner el nombre aunque no entiendas de dónde viene, aunque no sepas cómo explicarlo, es dolor puede transformar si sabes cómo enfrentarlo, pero enfrentarlo no significa revivirlo hasta destrozar enfrentarlo, es mirarlo sin miedo, reconocerlo sin vergüenza, entender que forma parte ti y que te moldio pero que no tiene por que definir tu destino enfrentar, tu dolor es aceptar, que no eres débil por haber sufrido, eres valiente por seguir aquí, eres valiente por no haber rendido, eres valiente por seguir buscando algo mejor incluso cuando tu corazón estuvo roto, incluso cuando tus pensamientos te traicionan. Eran incluso cuando tu alma se apagó por momentos pero aún así seguiste respirando, seguiste intentando, seguiste sanando, y es acto silencioso es más grande que cualquier batalla que libraste fuera si te quedas te mostrar el camino exacto para convertir sufrimiento en poder porque lo que hoy te pesa mañana puede impulsar. Sart lo que hoy te hier mañana puede darte claridad, lo que hoy te frena mañana puede abrir tu camino, lo que hoy te duele mañana puede convertirse en tu mayor motivo para crecer, pero para que eso ocurra necesitas dejar de esconder de ti mismo, dejar de huir de tus emociones, dejar de temer a lo que sientes, necesitas atrever e entrar en ese lugar oscuro donde guardas todo lo que nunca dijiste, todo lo que no sanas, todo lo que no entendiste, todo lo que te hizo daño y te cambió para siempre, y cuando entres hoy no vas a entrar solo, vas a entrar contigo con tu verdad, con tu historia, con tu capacidad de sanar, con tu deseo real de ser alguien mejor, y cuando lo hagas algo profundo va a comenzar a liberarse lentamente, sin prisa, sin ruido, sin aspecto. Kilo pero de forma real sentiras que empiezas a recuperar partes de ti. Que creas perdidas sentiras que tu dolor deja de controlar. Y empieza a enseñar sentiras que ya no eres víctima de lo que vives sino maestro de lo que aprendiste y entonces lo entenderás tu sufrimiento nunca fue un castigo siempre fue una ruta una señal un llamado que te empuja hacia la version más fuerte, más consciente y más despierta de ti mismo porque nadie se convierte en su verdadero yo sin atravesar su propio infierno y salir caminando por su propio cielo.